So next आम्ही पोया types of vectors. Okay. Okay. So इथून फर्स्ट वेक्टर असा तो झिरो वेक्टर. झिरो वेक्टर अ वेक्टर whose initial and terminal points coincide. म्हणजे आता त्याचा इनिशियल पॉईंटूय तोच असतलो आणि टर्मिनल पॉईंटूय तोच असतलो. and it is denoted by 0 bar arrow असतलो. Okay. So zero vector cannot be assigned a definite direction as it has a zero magnitude. It may be regarded as having any direction. So zero vector can be given as a असो. Okay, कारण त्याचं टर्मिनल आणि इनिशियल पॉईंट सेम असता. नेक्स्ट इज अवर युनिट वेक्टर. युनिट वेक्टरान कितें जाता त्याचो जो मॅग्निट्यूड आहा व्हॅल्यू तो 1 असतलो 1 युनिट. Okay, is called a unit vector. The unit vector in the direction of a given vector is denoted by a cap. A cap बरेत. Then we have co-initial vectors. Okay. Co-initial नावा वरसूनच तुमका कळा आसतले 2 or more vectors having same initial points. दोघांची इनिशियल पॉइंट सेम असतले. ओके. मागीर co-linear vectors. Okay. Co-linear vectors and 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same vector irrespective of their magnitude and direction. So if they are parallel to the same line, they are saying म्हणजे आता हो एक वेक्टर असा, हो एक वेक्टर असा, and both are parallel to same line. Okay, then they are called collinear vector. Okay, next we have equal vectors. Equal vectors, if they have a same magnitude and direction regardless of the position of their initial points and written as a equal to b. Okay, त्यांचे मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही सेम असतले. ओके. सो सपोज एक वेक्टर असो असा आणि एक वेक्टर असो असा जाल्यार तेजो मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सपोज सेम असा जाल्यार तांकां आमी इक्वल वेक्टर्स म्हणू शकता. ओके, रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन्स ऑफ देअर इनिशियल पॉइंट. सो इनिशियल पॉइंट तेंचे खंय आसा तेजे कांयच येना तेका. ओके. नेक्स्ट वी हॅव नेगेटिव्ह वेक्टर्स. Negative vectors, a vector whose magnitude is the same as that of a given vector. Okay, but the direction is opposite to that of it is called negative vector. So आता एक वेक्टर असा सपोज ए बी वेक्टर, तेजो मॅग्निट्यूड सेम असा दुसऱ्या वेक्टराक बट तेजे डायरेक्शन ऑपोजिट असा. सो त्या वेक्टराक आमी नेगेटिव्ह वेक्टर म्हणटली तेजो. सो हो आता दुसरो वेक्टर जातलो बी ए वेक्टर. सो हो आमी बरयतली मायनस ऑफ ए बी वेक्टर. ओके. सो परते आमी घेता तेन्ना बी ए जाता तो, कारण हांगा तेजे डायरेक्शन ऑपोजिट असा बट तेजे जे मॅग्निट्यूड असा तो सेम असा. ओके. सो नेक्स्ट आमी पळोवया एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सो सपोज एक वेक्टर असा ए बी, दुसरो असा बी सी आणि हो ए सी. ओके, जाल्यार हांव कशें बरयतलें ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. ओके, हांगा डायरेक्शन इम्पॉर्टंट आसा. सो आता सपोज
वेक्टर्स आम्ही घेतले, एका आम्ही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन म्हणटा. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Okay. If we have AB vector, then BC vector, AC vector, okay, એટલે हेजो परतो कितें जातलो, negative of B, correct? This will be minus B, जर हो B आसा जाल्यार. એટલે हो कितें जातलो मागीर, आतां हेजें डायरेक्शन पळया, हो AB आसा, AB आनी BC आसा, जाल्यार हे AC एडिशनान वयतलो, म्हणजे हो म्हाजो A वेक्टर A प्लस मायनस B जातलो, करेक्ट, विच इज A मायनस B. जशें तुमचे डायरेक्शन आसा तशें तुमकां घेवचें पडटलें. ओके, नेक्स्ट वी हॅव पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो हितून एक वेक्टर A O A हो जालो. ओके, नेक्स्ट वी हॅव AC, हो वेक्टर म्हाजो B. सो आतां हो वेक्टर कितें जातलो, A प्लस B. ओके, आतां हेजो पॅरलल वेक्टर बीचो हांगा जॉयंट आसा, ओके, हो बी बीच जातलो, आनी एचो पॅरलल वेक्टर तो बी एच जातलो. ओके, सो हेका पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन म्हणटा. सो पॅरलेलोग्राम law of vector addition. Okay, so this आता हांगासरूय तेंच्यांनी ट्रायंगल लॉच ॲड केला. ट्रायंगल लॉ कसो, OA प्लस AC. ओके, OA प्लस AC आमकां मेळटलो OC. ओके, आतां OA प्लस आतां AC इज हांगा बरयता हांव, OA प्लस AC हे आतां वेक्टर्स इज OC. आनी आमचो AC आनी OB सेम आसा, सो हांगा हांव OB बरोवंक शकता ACच्या जाग्यार, OC येयलो. सो OA प्लस OB gives you OC. So which is a parallelogram law. Okay, now इतून आतां प्रॉपर्टीज आसा. वेक्टर एडिशन आमचे कॉम्युटेटिव्ह आसता, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A. ओके, सो ते जर आमी पॅरलेलोग्राम घेवन केले जाल्यार तो आमकां मेळटा. Okay, then we have associative property A plus B plus C is equal to A plus bracket and B plus C. Okay, then multiplication of a vector by a scalar. जर हांवें एक वेक्टर
मल्टिप्लाय केलं बाय स्केलर लॅम्बडा आणि हो माझो वेक्टर जाल्यार हो लॅम्बडा हांव भायर बरोवंक शकता. ओके, देन वी हॅव युनिट वेक्टर. आता हो खूप इम्पॉर्टंट आसा युनिट वेक्टर. So unit vector unit vector is given by a cap is equal to 1 upon magnitude of a into a vector. एका unit vector म्हणटा. unit vector in the direction of a. हेजेर आमी थोडी प्रॉब्लेम्स करूया सो दॅट आमकां ते मागीर कळटलें कशें कितें तें. सो नेक्स्ट आमी पळोवया कंपोनंट्स ऑफ अ वेक्टर. सपोज आता म्हज्या कडेन एक्स वाय झेड एक्सीस आसा आनी हेजेर पॉइंट आसा ए बी आणि सी. म्हणजे ए पॉइंट आसा माझो 1,0,0 एक्स एक्सिसार. वाय एक्सिसार आहा तो बी आमी 3Dन आसा राईट 0,1,1 0,1,0 आणि सी 0,0,1. सो आता वेक्टर्स कितें जातले ओ ए ओ बी आणि ओ सी. ओके, सो आता हो हेंकां हांव युनिट वेक्टर्स म्हणटा. आय जे एंड के. आय कॅप जे कॅप आणि के कॅप. ओके, आय कॅप जे कॅप and k cap. These are the unit vectors along x, y and z axis. So आता जर हांवें एक OP वेक्टर घेतलो which is a position vector. Suppose हांगासर एक घेतलो हांवें P. This is O. So position vector. So P चे coordinates किती x, y आणि z. Okay. So OP vector is written as xi plus yj plus zk. Okay. So हो माझो position vector. आता हितून जे आमचे x, y, z asa, x, y, z, these are called as scalar components. Okay, and along with x, y, z, that is xi, yj and zk, these are called vector components. Okay, so these are the components of a vector. Scalar कोण x, y, z आणि vector आसा ते xi, yj आणि zk. Okay, आणि जे x, y, z आसा they are also termed as rectangular components. Okay, याद दवरा. So the length is given by length कशी काढता आमी मॅग्निट्यूड काढपाचो म्हणजे OP वेक्टराचो मॅग्निट्यूड. हे आमी पयलींच पळयलां. मॅग्निट्यूड x square root of x square plus y square plus z square. ओके, आता आमी पळोवया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कशे ॲड करता आणि कशे मायनस करता.